صلی علی نبینا صلی علی محمد یا عین فیض اللہ والعرفان يسعى إليك الخلق كالذمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الذمار بالكيذان يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالذمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الذمر بالكيذان. Across the province, including your blood donation clinics, your food work to ensure that everyone in Ontario. میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. Thank you. Thank you. Oh my God. Hey, Chef Ford. Chef Ford, right over here, sir. Are you going to make us a pie or something? Let's see your barista skills, sir. Let's see. What would you like, Nina? We want an espresso on the rock. On the rock. Oh, you got it going. Future premier standing right beside you. You might have to fight Lecce for it, but you can still become future premier. Don't worry. That's a very good one. I have to hit this one down there. Yeah. All right, thanks everybody. میں تھا غریب و بے
خسو گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. السلام علیکم. جی جی آ جائیے آ جائیے دیکھو نا مجھے کھڑا دے لین دے ہاں مینی صاحب نو بناؤ آواز ٹھیک کر لو شہرانہ انداز دے نال شیر بھی کہو جلسہ جناب جی ٹھیک ہے. ہے
अच्छा कुरान सबसे प्यारा कुरान दिल की कुव्वत कुरान है सहारा अल्लाह मियाँ का खत है जो मेरे नाम आया उस्तानी जी पढ़ाओ जल्दी मुझे सपारा पहले तो नजरे से आंखें खोलूंगी रोशन फिर तर्जमा सखाना पढ़ के तुम सारा कुरान सबसे अच्छा कुरान सबसे प्यारा कुरान दिल की कुव्वत कुरान है सहारा अल्लाह मियाँ का खत है जो मेरे नाम आया मुझे सपारा पहले तो नजरे से आंखें खोलूंगी रोशन फिर तर्जुमा सखाना जब पर सारा Next guest, MP Lindsay Matheson, also a co-chair of the Parliamentary Friendship Association of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, like Francesco Sabara. But if Lindsay Matheson could please come and introduce our next award recipient for the year 2021. Well, assalamu alaikum. And I'm so pleased to be here. This is my first opportunity to join you at this event, and it has been incredible so far, so thank you so much. I have the honor of presenting the 2021 award to Mayor Gordon Krantz. He's currently the longest-serving mayor in the history of Canada. With his extensive experience and dedication to public service, Mayor Krantz has played a vital role in the development and progress of the community. The mayor's career in public service began in the early 1980s when he was first elected as a Milton town councillor. He was elected as mayor in 1980, a position he has held ever since. As the longest-serving mayor in Milton's history, Mayor Krantz has been instrumental in shaping the town's growth and navigating its transformation from a small agricultural community to a thriving urban centre. Mayor Krantz's dedication to community engagement and inclusivity has been evident throughout his tenure. The longest reigning mayor in Canadian history, Mayor Gordon Krantz. Thank you. Well, to the two co-chairs and to the organizers of this event, thanks very much for having me receiving this award here today. I can go on record and say that it is somewhat humbling to be here to address a crowd such as this. I was on this stage award. Certainly is a humbling experience. It's something that elected people like myself
really don't look forward to, and I shouldn't go so far to say don't expect, but it's always kind of nice to be recognized, I know, for the work that you have done for the community. Very much to the organizers on having me being present here today, and especially the Muslim community in Milton. They are very a year ago, passed a motion to create an Ahmadiyya Park in our city. And we unveiled that sign, I think it was last September. And so today, I brought a miniature sign that I'll be presenting to Sultan Malik as a souvenir of our city's proud appreciation of Ahmadiyya Muslim community. But I should also note, having a park wasn't good enough. You know, I look at my friend Stephen Del Duca, and he likes to consider himself as the center in Vaughan, having the most members of the Ahmadiyya community, but we want to give him a little bit of competition. So just last month we passed a new motion next to the Mubarak Masjid to have a street named Ahmadiyya Gate. And we also passed We also passed a motion challenging Canadian cities to adopt what we adopted in Brampton, which was to name July as Ahmadiyya Muslim Heritage Month. And so, move over Vaughan, there's a lot of love in Brampton too. Now, when we speak about the incredible love the Ahmadiyya community has shown, I just want to say, amidst of all the great work the Ahmadiyya Muslim community is doing in Canada, it's not lost on us that the challenges of religious persecution are real. In May, I was with members of your community on a visit to Pakistan. And I met with members in Pakistan who told me horror stories about the challenges that exist. It's always Canada's obligation to fight for religious freedom. It's in our core foundational principles. And the fact that just last month, while celebrating Eid, members of the community were arrested should be a reminder to all of us that we have work to do to stand up for our brothers and sisters in the Ahmadiyya Muslim community, because religious freedom that we have here in Canada should exist everywhere. And in the city of Brampton, we will always fight for you. I know we have a lengthy list today of speakers who want to pay tribute. So wow, quite the challenge to our other mayors perhaps that are here on the stage. I think I'll make it a little bit of a fair fight by asking our home mayor of the city of Vaughan, where our national headquarters is, to come up and say a few words to our members. I am going to be joined at the podium by my colleague from Vaughan City Council who represents Ward 1. That is Marilyn Iafredi, who's here with me as well from our council. It's such an honor for both of us to be here on behalf of the city of Vaughan. And it's always an honor to follow in the footsteps of Patrick Brown, the mayor of Brampton. And I listened very, very closely to the challenge that was issued by Mayor Brown.
I just want to say, as many of you here today and many watching will already know, that in the incredible city of Vaughan, thanks to the hard work of councillors like Marilyn Iafrate and previous members of council and the Amadea community, there is already a street and already a park in the city of Vaughan that honors the exceptional contribution of the Amadea community. Having said that, I will echo what Mayor Brown said in terms of issuing the broader challenge to all of the other mayors and members that hold municipal office to step forward and to do what Vaughan and Brampton have already done, which is in some small way to recognize the truly extraordinary example set by Amadeas from coast to coast to coast right here in our country of Canada. When you look at the slogan or consider the slogan of the message, love for all and hatred for none, you truly do set the bar so high for everyone in our city of Vaughan and beyond. When you step forward to do so much incredible work, whether it's through food banks or Humanity First or so many other exceptional examples of how you always put community service and the welfare of others ahead of yourself, it is truly extraordinary to witness. And serving as the mayor of Vaughan, a community where the Amadea community has been centered and headquartered for so many decades now, it is something that we in Vaughan wear as a badge of honor. So I wanted to be here today alongside Councillor Iafrate to say above all else, thank you so much for everything you've done to enrich our community of Vaughan. Thank you so much for your efforts, your dedication, and your sacrifice. Thank you for always showing us the way, lighting the way for us to work closer together, to strengthen all of our communities, to remember, as Mayor Brown said, that religious freedom is a fundamental responsibility that we have to defend, that we have to showcase, and that we have to be that example to the world. And the Amadea community does that so very well. So on behalf of the people of Vaughan, on behalf of our City Council, we wish you all the very best for the rest of this year's convention, the rest of this year's gathering, and we hope that you know that you will always have our support. We will always stand in solidarity, shoulder to shoulder, with the Amadea community as you go forward and you continue to grow and you continue to prosper and you continue to enrich everything that we hold dear. Thank you very, very much. मैं था गरीब बेकसो गुमनाम बेहुनर कोई न जानता था कि है कादियाँ किधर लोगों किस तरफ को जरा भी नजर न थी मेरे वजूद की Lindsay Matheson and Francesco Sobara, who will tell you about the recipient of the 2020 and 2021 Surgical Lafave Award recipients. If I could ask Francesco Sobara to please come up first. रजूए जहाँ हुआ एक मर जाए ख्वास Assalamu alaikum. यही It's great to be here today as one of the co-chairs of the Parliamentary Friendship, the खुदा ने so many friends जहाँ को झुका दिया the award recipient. Professor Richard Moon is a prominent legal scholar and law professor based in Ontario, Canada. He is known for his expertise in constitutional law, freedom of expression, and religious freedom. Currently, he holds the rank of Distinguished University Professor at the University of Windsor Faculty of Law. Professor Moon has made significant contributions to the field of law through his research, writing, and public engagements. His work often dwells into the complex intersections of law, religion, and public policy.
He has authored several influential publications, including his notable book, The Constitutional Protection of Freedom of Expression, which explores the legal and philosophical underpinnings of free speech rights in Canada. One area of particular focus for Professor Moon is religious freedom. His research has examined various legal and societal challenges surrounding religious rights, such as the accommodation of religious practices within secular legal frameworks and the impact of religious freedom on marginalized communities. Professor Moon's expertise and insightful analysis have earned him recognition and respect both nationally and internationally. He has served as an advisor of religious freedom issues to various organizations, including the Canadian Department of Justice and the Organization for Security and Cooperation in Europe. Professor Moon's dedication to religious freedoms and the law are a sentiment to what this award embodies. Now it is my honor to present the 2020 Sir Zafrullah Khan Award to Professor Richard Moon. Thank you, everyone. Next guest, MP Lindsay Matheson, also a co-chair of the Parliamentary Friendship Association of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, like Francesco Sabara. But if Lindsay Matheson could please come and introduce our next award recipient for the year 2021. Well, assalamu alaikum. And I'm so pleased to be here. This is my first opportunity to join you at this event, and it has been incredible so far, so thank you so much. I have the honor of presenting the 2021 award to Mayor Gordon Krantz. He's currently the longest-serving mayor in the history of Canada. With his extensive experience and dedication to public service, Mayor Krantz has played a vital role in the development and progress of the community. The mayor's career in public service began in the early 1980s, when he was first elected as a Milton Town Councillor. He was elected as mayor in 1980, a position he has held ever since. As the longest-serving mayor in Milton's history, Mayor Krantz has been instrumental in shaping the town's growth and navigating its transformation from a small agricultural community to a thriving urban centre. Mayor Krantz's dedication to community engagement and inclusivity has been evident throughout his tenure. Thank you so much to everyone involved in this remarkable event. It's really an enormous honor for me to receive this award from your community, and that is named for such an eminent jurist as Zafrullah Khan adds to the honor for me as a law teacher. In the different roles he performed at the highest levels of public life as lawyer, politician, statesman, judge, and author, Sir Zafrullah Khan advocated for his country, for his spiritual community, and he spoke for countries and for peoples who lacked a voice in political forums. His struggles take place at the local, national, and international levels, and it must engage governments, courts, and the media. The internet has enabled people with shared interest to connect across their community and around the world. In that respect, it has been invaluable. But it has also become an effective vehicle for the spread of hatred and disinformation, contributing to racial and religious discrimination and violence. Our challenge is to find a way to hold on to our commitment to freedom of expression while finding a way to curtail the spread of hatred and disinformation. These are the challenges that Zafrullah Khan might not have anticipated.
but the same values that guided his life and work must now guide our response to these challenges. Thank you so much. For justice and fairness remains our struggle. The Ahmadi community knows well the importance of religious freedom, the freedom to practice one's faith and to share that faith with others. We must continue to advocate for freedom of religion in all parts of the world. Even in Canada, where our Constitution protects freedom of conscience and religion and affirms our commitment for men. The religion of Islam discards the notion of original sin. Women. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Ansarullah is an auxiliary organization of Ahmadiyya Muslim Jamaat, which consists of men over 40 years of age. Al-Mainami, a prestigious flag award, is given to the best majlis or the local chapter for their overall performance during the year. During the year 2022, Majlis Ansarullah Western Islington got the third position. I request the Sahib of Western Islington to come on the stage and receive certificate of achievement. Barakallahu lakum. Majlis Ansarullah Ahmadiyya Board of Peace got the second position. I request Sayyid Sahib of Ahmadiyya Board of Peace to come on the stage and receive the certificate of achievement. By the grace of Allah the Almighty, for the year 2022, Majlis Ansarullah Peace Village Center West got the first position. I would like to request Sayyid Sahib of Peace Village Center West to come on the stage along with the AMDA members to receive the Al-Mainami for the year 2022. There is also an award of excellence which is given to the best region. O friends, perish the lot of jihad with the sword. War and killing are now forbidden. नाराए तकबीर इस हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया नाराए तकबीर
فرما چکا ہے سید کون مصطفیٰ فرما چکا ہے سید کون مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنوں کا کر دے گا التماس اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين الرحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلاوة القرآن الكريم الطالب أنس محمود وليتفضل student of جامعة أحمدية كندا. We organized this year the AQL League Africa quiz league as well, in which we gave the syllabus to our Sudan and so that they can learn different books and we can. Can you share with us some of the activities that you've done?
تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر We are about to start the proceedings of the concluding session of the 45th Jalsa Salana, Canada. I humbly request respected Lal Khan Malik Sahib, Amir Jamaat Ahmadiyya Canada, to kindly preside this session. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محمد مصطفیٰ غلام احمد کی وہ یار لامکانی وہ دل برے نہانی وہ یار لامکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہا cultures or background, but it does give priority to a certain group of people. And Allah makes that clear in the Holy Quran when He says, Inna akramakum indallahi atqakum, that the most honorable among you is He who is most righteous. So dear brothers, Allah looks over our shapes and our sizes, our social class. He looks at the purity of our hearts and our actions. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam put it so beautifully that Allah does not look towards your shapes and your wealth. Rather, He looks at your hearts and your actions. Then listen to this challenge
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, then never shall you attain to righteousness unless you spend out of that which you love. Allah challenges Muslims in the Holy Quran that don't give me the second hand. Don't give me the stuff you're about to throw out. Give me the stuff that is the most beloved to you. And if you do that, you will attain my nearness, and you will attain righteousness and piety. The Holy Quran is a guide. Ahmed ki nare takbir. We now proceed to the second speech of this session. Martyrs of Burkina Faso, the shining stars of Ahmadiyyat. Shuhadae Burkina Faso, Ahmadiyyat ke dakshinda sitare, Mukarram Murabbi Najibullah Ayaz Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آپ کے سامنے ارض افریقہ کے جن جریز فرزندوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ دین اسلام کے ہفت افلاک میں پھیلی اس کہکشاں کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جسے ہر دور میں محبت و وفا کے پرستار اپنی قربانیوں سے اور عشق و وفا کی عظیم داستانوں سے مزین کرتے چلے آئے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں اور یہی میرا آج کا موضوع سخن ہے. برکینا فاسو کے شہداء احمدیت کے درخشندہ ستارے. سامعین کرام، برکینا فاسو کے شہداء وہ وجود ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام احمدیت کی صداقت پر اپنی گواہی ثبت کی اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں فرمایا ہے جو خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس سانحے میں شہید ہونے والے اکثر شہداء کی بیعت 1999 کی ہے. یہ وہی سال تھا جس سال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پر یقین لہجے سے اٹھائے سیدنا بلال حبشی کی دہت کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہاں سے آگے بڑھیں تو حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ سامنے آتا ہے جنہیں واقعہ رجیم میں گرفتار کر کر مکہ لایا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تم ابھی بھی محمد کے دین سے انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن سیدنا خبیب ایسا کیسا کر سکتے تھے کہ وہ تو اس گروہ عاشقاں سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کے لیے عشق، وفا اور ایمانداری ماتھے کا جومر ہوتا ہے اور جو راہ حق کے لیے اپنی جان کو حقیر کاغذ کی طرف پھینک دیتے ہیں. آپ نے ان کی ایک نہیں مانی بلکہ فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی میرے سامنے پیش کر دو تو تب بھی میں محمد کو اور محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. سولی پر لٹکے خبیب کو
मुशरिकीन मक्का बारी बारी नेज़ों से छेदते जाते हैं, इकट्ठे हुए हैं। 8 मुसल्ला अफराद धमक पड़ते हैं और ऐलान करवाते हैं कि सब अहमदी मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं। बच्चों, खवातीन, नौजवानों और अंसारों समेत और अंसार समेत कुल 60 से 70 अहमदी मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं। वो मुसल्ला अफराद इमाम मस्जिद अलहाज इब्राहिम बदीगा साहिब से जमात के अकायद के मुतालिक सवाल करने लगते हैं। इमाम साहिब उनके सवालात का बड़ी तसल्ली से और बहादुरी से जवाब देते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। फिर आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफा की तस्वीर के साथ उनका तारुफ करवाते हैं। मुसल्ला अफराद पूछते हैं कि इमाम महदी कौन है। इमाम साहिब जवाबन कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इमाम महदी और मसीह मऊद के तौर पर आए हैं। जब मुसल्ला अफराद ये सुनते हैं तो भड़क उठते हैं और कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है। और इखलास और ईमान और यकीन से पुर अफराद जमात ने जो नमूना मजमूई तौर पर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। अपनी मिसाल आप है। जहन में खड़ा करके ये दहशतगर्द इमाम इब्राहिम बदीगा साहिब से कहते हैं कि अगर वो अब भी अहमदियत से इनकार कर दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरात जरा तसव्वुर करें, इमाम इब्राहिम बदीगा साहिब जिनकी 2 बीवियां हैं, 11 बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, उनकी कई ख्वाहिशात होंगी, उमंगें होंगी, कई कामों का उन्होंने इरादा कर रखा होगा। अब उन्हें तो एक कलमा इनकार का निकाल कर अपनी जान बख्शी करवा सकते थे, लेकिन इसके जवाब में इमाम अलहाज इब्राहिम बदीगा साहिब ने की जुबान से जो लफ्ज़ अदा हुए वो अज़ल से अहले सिद्क़ व सफ़ा अहले जुल्म व सितम को देते आ रहे हैं। ये वही जवाब था जो सैयदना खुबैब ने कुफारे मक्का को दिया था। ये वही जवाब था जो हबीब बिन ज़ैद माज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को दिया था। ये वही जवाब था जो साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद ने अमीर काबुल को दिया था। इमाम साहब ने कहा, मेरा सर कलम करना है तो कर दें, लेकिन मैं अहमदियत नहीं छोड़ सकता। जिस सदाकत को मैंने पा लिया है उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। ईमान के मुकाबले में जान की हैसियत क्या है? नारे तकबीर, इस्लाम अहमदिया, शहदाए अहमदिया, शहदाए बर्किना फासो। क्या खूब कहा है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दहशतगर्दों ने इमाम साहिब को लटाकर उनकी गर्दन पर बड़ा चाकू रखा, लेकिन इमाम साहिब को ऐसे जान देना मंजूर नहीं था। आपने कहा कि मैं लेट कर मरने की निस्बत खड़े रहते हुए जान देना पसंद करता हूँ। इस पर उन्होंने इमाम साहिब को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इमाम साहिब को बेदर्दी से शहीद करने के बाद दहशतगर्दों ने ख्याल किया कि बाकी लोग खौफजदा होकर अपने ईमान से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हर एक अहमदी बुजुर्ग ने पहाड़ों जैसी इस्तिकामत का मुजाहरा किया और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये कहते रहे कि जिस राह पर चलकर हमारे इमाम ने जान दी है हम भी उसी राह पर चलेंगे। It is World War II. Soldiers were fighting. They were facing the food shortages. So some of the scientists in the farming industry, they gathered together. Moving forward, there is a research which is just published a few years ago in Scientific American on December 5th, 2014, that the degradation of soil is reached to that level because once we have started producing more, we are getting more money. And it keeps on. Everyone in the household start working to fulfill these needs. And not only that,
then we start exploring and experimenting the different modes and means of, and it causes the expenditure cascades in the society. Expenditure cascades in the society, which results into either bankruptcies or divorces and many other impacts because of the financial stresses. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah in the book of Islam's response to contemporary issues related this path of destruction of the society, which leads to wars. Are we not witnessing this day in, day out around us? Khalifatul Masih Khamis when Amir Sahib went to meet him recently, he asked him that Hazur Anwar tell us about the solution for the mental health issues. And Hazur Anwar guided Amir Sahib that these mental health issues are because of the unfulfilled worldly desires. Very much, Asif, and good morning, everyone. I think it's still morning. It's a pleasure to be with you. As introduced, my name is Michael Ford, and I am proud to be Ontario's Minister of Citizenship and Multiculturalism. And of course, it's always a pleasure to be here at your annual convention. And the first one, really in person. I know we did one last year, but really in person here after the COVID-19 pandemic. And it really is a testament to community from people from all across Ontario, but from all around Canada and around the world who come here. So as the minister responsible for multiculturalism in Ontario, I want to thank the Ahmadiyya Muslim community for your dedication and commitment to continuing to make Ontario one of the greatest places in the world to live, work, and call home. And I know your commitment to community is far-reaching. I've seen it firsthand, and I just want to take this moment to thank you. And I know our Premier, Doug Ford, was here on Friday, along with many of my colleagues. So I'll keep my remarks at that. And thank you for having me here today. And have a great rest of your Sunday and convention. Nare Takbir! Nare Takbir! Canada! Thank you, Minister Ford. Our last guest for this session is an old-time colleague and friend of the Jamaat when he was also minister at the provincial level. He is an MP at the federal level and a fellow Muslim, Mr. Yasser Naqvi. अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, मलिक लाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके सालाना जलसे में आपसे बात कर सकूं। मेरी फैमिली और मैं कनाडा तकरीबन 35 साल पहले पाकिस्तान से आए थे, और हमारी पाकिस्तान से यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी, जैसे आप लोगों के लिए, कि हम एक ऐसे मुल्क में रहना चाहते थे जहाँ हम सब बिल्कुल आज़ाद हों, अपना मज़हब, अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस करें। मेरे वालिद ने पाकिस्तान में 9 महीने जेल में गुजारे थे। क्यों? कि उन्होंने वहाँ जमहूरियत के लिए आवाज़ बनाई। और जब हम कनाडा आए तो हमारी सबसे पहले जो दोस्ती हुई, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ अहमदिया जमात की खुलूस और मोहब्बत की, वो एक अहमदी फैमिली थी जो आज भी हमारे दोस्त हैं, चौधरी अख्तर साहब और उनकी फैमिली। अगर वो वहाँ हैं तो मैं उनको सलाम कहता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी वजह से आज तक जो मोहब्बत और जो खुलूस मुझे मिला है अहमदिया जमात से, मैं सबको ये बताता हूँ कि आपका जो मोटो है वो हम सब का मोटो है, लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। ये एक इंसान की हर की यही ख्वाहिश होनी चाहिए और यही काम होना चाहिए। इसी वजह से that is why I'm also seeking the leadership of the Ontario Liberal Party
First time a Muslim running for a position like this, so that together we can build a province that is loving and caring for every one of us. And that is the hard work we have to do together. So inshallah, with your support, I know we all can be successful. But for that, I need your help and support. I hope you consider becoming a member of the Ontario Liberal Party so that you can vote for me in that important leadership, so that we can make history together and build a better province and even a better country for everyone, especially all our young people who are volunteering at this Salana Jalsa. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much. For honoring the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, नातूसे रिसालत के हकीकी तकाज़े. वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. मेरे इस रसूल पर, मेरे इस प्यारे नबी पर दरूद भेजो, सलाम भेजो. सामीन इकराम, जरा गौर तो फरमाए कि इस कायनात के जर्रे जर्रे पर मामूर फरिश्ता, इस रूए जमीन पर हर हिस्से पर मौजूद मोमिनीन और खुद खालिक कायनात अगर एक वजूद पर दरूद और सलाम भेजता है, किसी बदजुबान, किसी यावागो, किसी हर्जा सरा की बदजुबानी और तौहीन उस वजूद तक कैसे पहुंच सकती है? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ऐसा हो? अगर खुदा ताला खुद उस पर दरूद और सलाम भेजता है, वो किसकी तौहीन को कबूल कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है. इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें उस यकीन के मुकाम पर खड़ा होना है कि चाहे सारी दुनिया के बदजुबान इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के दर पे होते हैं, उनकी मजाल नहीं कि उस पाक वजूद की तौहीन कर सके. ये अल्लाह ताला हमें इस आयत में बताता है. पिछले साल मैंने अपनी तकरीर में मूसवी शरीयत के एक नबी हज़रत हबक्कूक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक पेशगोई जो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाई थी, वो पेश की थी और अर्ज़ किया था कि हज़रत हबक्कूक फरमाते हैं, उसका जलाल आसमान पर छा गया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल आसमान पर छा गया और ज़मीन उसकी हमद से मामूर हो गई. फिर आपने एक और तवज्जो बताई, जो तवज्जो दिलाई, जो एक और हकीकी तकाजा है, बल्कि 11वां तकाजा है. आपने फरमाया अगर, यानी आर्यों और हिंदुओं को जो ज़्यादा बदजुबानी करते थे, उनसे कहा कि अगर इस किस्म की सुलह ताम के लिए हिंदू साहबान और आर्य साहबान तैयार हो कि वो हमारे नबी को खुदा का सच्चा नबी मान लें और आइंदा तौहीन और तकदीर को छोड़ दें, तो मैं सबसे पहले इस इकरारनामे पर दस्तखत करने पर तैयार हूँ कि हम अहमदी सिलसिले के लोग हमेशा वेद के मुसद्दिक होंगे. वेद उनकी मजहबी किताब है, तो उसकी हम तस्दीक करेंगे. और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں ملتی تھی۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومَ الْأَشْهَادُ. Most surely, we help our messengers and those who believe both in the present life and the life and the day when the witnesses will stand forth. My dear brothers, in this age, Allah the Almighty appointed Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, by giving him the cloak of prophethood. And with Allah's permission, he made this announcement: Ya ayyuhan nasu, inni anal masih al-Muhammadi wa inni anal amam al-Mahdi. O people, indeed I am the Messiah who stems from Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, and I am the Ahmad, the guided one. The story of Noah, when he said to his people, O my people, if my station with God and my reminding you of your duty through sign of Allah offends you, in Allah do I put my trust. Muster all your design, you and your partners, then let not your course affect. It is not good to challenge the one who belongs to God. Do not lay hands upon the lines. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. This was a prophecy. The first Jalsa Salana that took place in Qadian, 75 people showed up. Today in this Jalsa, the testimony of 20,000 people are saying that this man of Lord, this prophet of Allah was true. We as Ahmadi believe that Hazrat میں ناکامی کا خبیر نہیں، اور مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کرے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہے، اور کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی۔ اور مجھے اس کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے کچھ خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہوں۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ منان استم کے روز جنگ بینی پشت بن، آمنم کا درمیاں خاک و خون بیوی سے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔
remain steadfast, even in times of turmoil. And they know that in the end, God will be their supporter. مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ کینیڈا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو 16 جولائی 2023 اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلسے کے انتظامات میں بے انتہا برکت ڈالے اور اس کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران کرے، اور تمام شاملین کو اس سے دینی، روحانی اور علمی فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ احباب جماعت کو نیکی اور تقوی میں ترقی عطا فرمائے، آپس میں پیار و محبت اور یکجہتی سے رہنے کی توفیق بخشے۔ یہی جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض و غایت ہے، اور یہی جلسوں کے انعقاد کا مقصد ہے۔ ہر شامل ہونے والے کو جلسے کے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ دین کو مقدم رکھنے والے ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ اسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت و مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو پہچاننے اور اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور آپ کے بعد ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، اور عہد بیعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اپنے اس عہد بیعت کو کامل اطاعت اور پوری فرمانبرداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام، خاکسار مرزا مسعود احمد۔ تو تصور کریں اگر ہزاروں ایسے خط حضور کو ملیں اور حضور کو ہمارے ان جذبات کا اندازہ ہو، تو کیا حضور کینیڈا آنے کا جلد پروگرام نہیں سوچیں گے؟ انشاءاللہ ضرور سوچیں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Of the pursuit of worldly objects
and about the love of the hereafter. Thereafter, we have tried on various occasions to bring this subject and Huzur's guidance before the members of the Jamaat. अहबाब जमात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज मैं मालो दौलत के उसूल और ज़हनी सेहत के आपस में ताल्लुक़ के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें मादियत परस्ती इस कदर बढ़ी हुई है कि माल के उसूल को ही ज़िंदगी का असल मकसद समझा जाता है और ख्याल किया जाता है कि ज़िंदगी में जिस कदर आसाइश और माली वसअत होगी उसी कदर ज़िंदगी में आसानी और ज़हनी सुकून होगा। देख रहे हैं कि बज़ाहिर तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी दिमागी अवारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि बज़ाहिर तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी दिमागी अवारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। के आर्जी होने और हकीकी और दायमी उखरवी ज़िंदगी के बारे में मुसलसल तवज्जो दिलाते रहना चाहिए। हुज़ूर के इस इरशाद की रोशनी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर जमात की तरफ से ये मौजू पेश किया जाता रहा है। The silent prayer, I announce the attendance of Jalsa Salana report. By the grace of Allah, the total attendance of 45th Jalsa Salana Canada is 21,297, men 10,473, ladies 10,824. Once again, the ladies have gone ahead of the gents. Once again, mashallah. The guests, 861 from 46 countries. And the number of the volunteers who have served us is 4,511. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. May Allah accept this service from all of us. After the silent prayer, Azan will be called and we would have Zohr and Asr prayer and then lunch would be served. In our prayer, we would remember, first of all, Sayyidina Hazrat al-Masih, ayyadahullah ta'ala bin Aziz, that Allah may support all his efforts in the service of Islam Ahmadiyyah. Allah may guide him in every step and accept all his prayers. We should remember the martyrs of the Jamaat around the world and their families. We should remember the prisoners of war, prisoners of conscience, Asirane-Rahe Maula and their families. That Allah may grant them steadfastness, Allah may accept the sacrifices of Shuhada and the prisoners, and Allah may shorten the period of their trial. Our brothers and sisters are undergoing severe persecution in Pakistan, Bangladesh, Algeria, and some other countries. Brothers and sisters in we should remember them all in our prayer that Allah may alleviate their sufferings and open for them the gates of His mercy. Sayyidina Hazrat al-Masih mentioned also the condition of the Palestinian Muslims. May Allah make them understand the solution which Allah has for uplift of the Muslim Ummah. They should understand it and accept it. Please remember the volunteers of Jalsa Salana, Jalsa Ga and Khidmat-e-Khalq who have spent long hours for so many days preparing for this blessed event. Particularly the volunteers of Langar Khana who have worked long hours from very early in the morning till very late in the evening so that we may reach on time. Volunteers on traffic and parking, they have very difficult duties and they do it with love and they deserve our appreciation and our prayers. And please remember all others who have contributed in any way to the success of this Jalsa Salana. At the end there is a request from our very honored, our very dear brother Muhammad Sheikh Audeh Sahib, Amir of Palestine Jamaat, who was sent as a Markaz representative and from whom we benefited
before the Jalsa Salana, there is visits in various Jamaat, and also during the Jalsa Salana. He had to leave early for his flight back to Palestine. He is requesting for safety of his return travel and the Jalsa Salana, which is going to be held next weekend. Please join me in the silent prayer. मैं दिखा रहा कि इतने जगह देखो ये जलसा खत्म होने के 1 घंटे बाद का मंजर है।